హాయ్ గైస్, ఐఎమ్ శ్రీపాల్ తుమ్మా. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వచ్చేసి బిగ్ మిషన్ రైడర్. లాస్ట్ టైం నేను పోస్ట్ చేశాను ప్రో బైకర్ ఎల్బో గార్డ్స్ అండ్ నీ గార్డ్స్ది. ఆ వీడియో చూసినందుకు అందరికీ నా నుంచి థ్యాంక్స్. ఇవాళ నేను మీ ముందుకు వస్తున్నా స్టీల్ బడ్ హెల్మెట్ అన్బాక్సింగ్తో. చూద్దాం, ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం. చూడండి గైస్, స్టీల్ బడ్ హెల్మెట్ నాకు కూడా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది ఎలా వస్తుందో, ఎలా అంటే మంచిగా వస్తుందో రాదో నాకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. చూసి తెలుసుకుందాం గైస్. చూడండి గైస్, లేబల్ స్టీల్ బడ్ hair. Guys, తీసుకున్నా చూడండి. This is helmet. Wow, nice helmet. This guy స్టీల్ బడ్. దీనికి వచ్చేసి దీనికి ప్రైస్ వచ్చేసి 1784 రూపీస్ పడింది. మనకు దీనికి ఫ్రంట్ లో ఒకటి ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ఎంట్రన్స్ ఇచ్చాడు, ఇది ఒకటి. మళ్ళీ మీద కూడా మనకు మళ్ళీ వెనకాల వచ్చేసి మనకు ఎయిర్ ఎగ్జాస్ట్ ఇచ్చారు రెండు, ఇదొకటి. అలా హెల్మెట్ చూస్తే కూడా వెయిట్ చాలా వెయిట్ ఉంది. వావ్, ఆసమ్ గైస్. హెల్మెట్ వచ్చేసి లోపల కూడా మన హెడ్కి ఎలాంటి ఇంజరీ కాకుండా కూడా చాలా హెవీగా ఇచ్చాడు హెల్మెట్ని. చాలా బాగుంది, సో కంఫర్టబుల్. ఇది మనకు సన్సెట్కి మన హీట్ కాకుండా, ఐస్ అనేది హీట్ కాకుండా మనకు ఇది ఇచ్చాడు కూలింగ్. ఇది నైట్ జర్నీలకి ఇది యూజ్ కాదు, మనకు వచ్చేసి వైజర్ మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. చూడండి గైస్, ఇన్నర్ సోల్ హెల్మెట్ది మన స్టీల్ బడ్ ఎలాంటి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేశాడో. మనకు స్వెట్ వస్తే కూడా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఇచ్చాడు. క్లాత్ కూడా హెవీ ఉంది.